Thank you very much for making time to watch Live Morals every week. Misami das Beatrice Aboagye so what share ma afofo force enye bi ehwe. Nyankopon shaba. The wani ekusu a ohwe a followers comment on our video ayato ne din say the effects of over pampering children in the name of love part 2. Say one share that message over click it top hand say na watch a video and say the way ye babe can obeti ase pa but my main phone quickly say the way say when yanda je cry hwe no a obeti ase still we a brantie bi ene Nigeria omo e baba akope akwara no obe say 13 14 15 mo omo over pampa akwara ya to the extent say the akwara be kan fi ho no eno enna awofui eguso a omo ye the akwara no be request bi aduane akwara no pe e wo fie ho na busuakuo ni nyina edi the opeso wo hwe e wo TV so na busuakuo ni nyina ehwe that means akwara no ne control efimu ni nyina akwara yi ehhehye mo se opese okọ boarding house akwara yi ekopie school mu ho a teacher ni a ohwe akwara yi e wo school mu ofre parent yi bonamane se obai de bia da ogina phone so ntine performance akra bafo papa yi ejina so edidi teacher ni attempt to the standard was one wo tue school fees enti teacher na said ye so won kira de enti won focus no won kira na de na ono no ntime hwa kwara na enti na won wo tue school fees no enti ono na ye ne de teacher ni so nye ne de we etu amu akosi se akwara resource ba ya wa feel poto Selena, I send you to school to go and learn. Selena, F. You fail, but all. I fail na parents iminu, mame, and the papa omo blame mom. Self video who comment and when you go so how she. Me say breakfast and for comfort adu ono Over Belgium. Na se mo kan say akwara ni mfie du say die. Adentina mame wutimi sorry e free. Hall say o kwa kitchen na de akwara na ja esese de wo ye ne kitchen bia na esa akwara na sua efise e wo nsunsu asoro e wo ne so daache odo ono ankasa na bra bototo ho man fato ho niema bia wa hunu pen ni wo gidi ese wutie comfort onu asem wi a obetimi ahwem bi pa afu na mahu ni se abatan bebre wo ho a womo ntiti wo mo bayiye na omo mpese daache omo de nkwada na besi be papa yiye na mehwe mamme ni nikun se na omo de tete wo mo bayiye a womo se akwada no abrabod akwada no na waji efie ho aboso ono no control ne papa ne maame akwada 15 years na se maame wo komukase a na wagya kwada no sitting room se me komukase anke se sam ka badi sam akwada kura na enu aduane emma mo namudi memeba mentete meba sa sister bia me ne kwa sori o ka che me se omo wo maid nti na o maame ma omo nya hwe nti onyi ya ye be war ne ba buruchire no na oni mo hweye so be nu aduane a just ofa phone no afre ne maame wo Ghana ebisa no se ne a onye se maame kire ne bana de ya anga beba sa anga masa mama ye nkire nkwada na do na wotete wo ba na wo nkunu na mo wo bua no daachi Yemfa Eric Ampah ono a marriage counselor. Na nasem o kan say education is shared responsibility between parents and teachers in the school. Intie ditia o kasasa. Ye hu se afei de papa no wo hu kwan a ode ne ba na fa so ne wo hawa ahya ase eba. Eye ntete ode tete ne ba no o treni ne ba ne se ma onye ade mo no homodin wa ade bia mu including adesua esan se efie ade ye ni ho owo fie na obema woni akone so na wa training no wa anye ode na akoto boarding house headmaster na teacher ni nso ehu abofra no modin bo na okan ya wo se na asede adofo ene awofo mo wiasa fa na ina mpese ye te ase se
education school hwɛ no share responsibilities between the teachers and the parents. So we are for your responsibility say oba ebe the homework. Your responsibility say oba be fia obesua de. Your responsibility say wo ne oba teacher benya adamfo na wo ma wa frɛ busa me kasa na wie mpoma frɛ me be teacher busa no me ba ne performance e wo school na ade ba ko so ho bi mu sɛ ma me no so obi na osuro ne kunu no wo hwɛ sɛne abofra no ɛyɛ na megidie sɛ na ma me nim sɛ abofra no suba nyɛ enso na osuro so obɛka esan sɛ na papa no na de ahyɛ ntrim sɛ ne ba de ye mmɔ no sɛ wo hwɛ first episode na emra oba no maame ye sɛ all train abofra no asmo maame ne kan sɛ memeguma ware it means sɛ of value na ware no esene ba ne ntete no adofo wabra ye twɛn the next 2 episode yi de meka ne sɛ education is shared responsibilities or say parents and teachers now kabom na otete mofra no ewo adesua mu. Martin Bonsu Reverend na se mo ka ne se di obegu no eno na obetwa na abrabo na ye bo no ya nhwe nema yi a ye daache e de ye se ne se wo se wo ban na wo se ye wankasa wo daache e na wo se ne ngoti sofopani se wo pew se wo mpew di ugu no eno na wutwa so uguma papa obetwa papa uguma bone so a betwa bone eye si etri ni mofra but send mmoro so ne de emwa because opanyini no na e panyu na ade abofra ne bae is a one titini year one kasa na benya effect so oye wrong a kachire no etozu na aka no nka e o come before so odi de benanti because abofra ne say a one na say ama wo nti adisua de pa life morals de mo ye de kai nipa our life na esema nipa esua de wom. Beatrice Aboagye USA na ono oye youth coach na wachichim the meaning of discipline. Be sure say awofu bia no say wo fa ma mi nsem a okay na say wo de bebobra enema bitumi akoye pa ama. What is discipline? Discipline is the practice of training people to obey rules or a code of behavior, using punishment to correct disobedience. You train the child or you train someone to obey rules or code of behavior, and then you use punishment to correct. You don't use punishment to train the child. You use discipline to train the child. This child was spoiled. First of all, the parents shouldn't have given her all that money and the iPhone to be taken to school. And if you watch carefully, she was the one dictating to the parents what she wants the parents to do for them. No, it shouldn't happen like that. It's okay if you have parent-child relationship, but it shouldn't happen that all the time it's the child that is dictating to the parents as what she wants the parents to do. It's not right. If any teacher wants to punish any child, the parents have to give the teachers authority. Yes, peer pressure and environmental influence. Etimi ema mofra eye mofra boni. But at the same time, the parents, sanya wode be shanas no matter what okwa obekai abana obedua wonimu no obekai. Eno nti awofo mama yensua bibi yie every life moral. Every time you watch life moral, you are watching something that is so impactful to lives. Yensua bibi, let's not just watch it, but just learn something out of it. Yaminsha life moral. Enti me da se pass o je bre etna se ehwe sa comment we nyina de ye gidi se eye na wo hwe na utie bia ebeboa e na ye de abrewe me se obebre touching bia no se wo hwe live morals video na se wo so wo pese wo de de ba numbers na egu ase on fa na contact you, send the voice note to my yiti na se ekoyi a ebeba bonten se de wo hwe amanfo de ne krakra no de metumi aka ne se no kra nyame anim ni
se oba e yakwara bɔne na se woka na se unti a ya pa na nso no wo gidie se yetu ye boase ne yetitin enkwara no nyamesuro mu ne ye momu hunu die nti agwin esese wo je gwin die nti ensese wo ye a onyankopɔn bɛboa yɛn am yetumi atete enkwara ne yi ebiem soso se oba ya ade bi na se enye na se obi ogina nkyɛn hunu na se wɔka kyerɛ wo a de mesre awofo ne se ye begye atomo prekopɛ ne yada oniakonu mpo ase ne yankase yadwen ho se de oniakone kan eye a yemfa nya adwuma enya ne yemfa nto baabi because after all undue sika for sa advice na oniakone ma ogidie se ye ne sa ebiase hansi ebe ye de amayenya meda se pass o je bre etena se ehwe sa live morals followers comment ehwenim ase sa video na ohwe ye na part 3 e bawa kwam this week ya aminti bomodin se on subscribe o ya bomodin subscribe to sa channel we se de be ya de tumu a onsa ebetumi aka na item ya from George Boating.